Hello, दिसतंय का? Yes, ma'am. Okay. So in last lecture we have studied about the yes. Hello. दिसतंय सगळ्यांना? Yes, madam. So in last lecture we have studied about the retinoblastoma gene. So which type of gene it is? Is it a proto-oncogene or tumor suppressor gene? प्रोटॉन्कोजीन आहे का ट्यूमर सप्रेसर जीन आहे का? So in which group you can classify this RB gene? समजलं नाहीये का हे रेटिनोब्लास्टोमा तुम्हाला? हॅलो, सांगा कोण सांगते? सुप्रिया. Proto-oncogene आहे मॅम. अजून कोण काय सांगेल? रीना. बाकीच्या कोणाला काहीच कळालं नाही का? विनया. तेजस्विनी. मॅम परत एकदा रिपीट करा ना. Okay, so RB gene, is it a tumor suppressor gene or proto-oncogene? RB, that is retinoblastoma. In last lecture, we have studied about the concept of oncogenes and tumor suppressor genes. So oncogenes, आपण काय काय बघितलेलं oncogenes बद्दल? Proto-oncogenes, they are converted into oncogenes by mutation. Okay, so proto-oncogenes, they are also beneficial to the body generally. Which are the proto-oncogenes? Which different proteins are coded by proto-oncogenes? आठवते ना सांगितलं नाही कुठले कुठले प्रोटीन्स होते? These are generally growth factors which are required in the body. But whenever excess growth factors are secreted in the body, it will lead to the development of the cancer. So proto-oncogene, they undergo a mutation, and because of that, constitutive production of growth factors are there. And proto-oncogenes or oncogenes, they undergo gain of function mutation. लास्ट टाइम आपण बघितलेली गेन ऑफ फंक्शन म्हणजे काय? ते काय करतात? फंक्शन गेन करतात and because of that there is the development of the cancer is there. While tumor suppressor gene, they undergo a loss of function mutation and because of that there is the cancer condition is caused in the body. So which type of protein it is? RB gene. Is it a tumor suppressor gene or proto-oncogene? And one more concept we have seen that oncogenes, they generally they promote cell division, while tumor suppressor gene, they prevent cell division.
सांगा लवकर काय आन्सर आहे. शिवानी, शिवानी भोसले. हाँ मैम. हा, काय विचारलं क्वेश्चन मी. आरबी जीन, इज इट ए ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्रोटॉन्कोजीन. नाही सांगू समजलेलं का तुम्हाला. जी, ट्यूमर सप्रेसर जी. येस, इट इज ए ट्यूमर सप्रेसर जीन. हे लास्ट टाइम मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, व्हाय इट इज कॉल्ड एज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन. समजलं नाहीये का. इकडे लक्ष द्या आता सगळ्यांनी, तुम्ही काहीच आन्सर देत नाही तेव्हा काही कळत नाही नक्कीच तुम्हाला समजतंय का नाही ते. रेटिनोब्लास्टोमा इट इज रॅपिडली डिवायडिंग कॅन्सर ऑफ रेटिना. त्यानंतर नेक्स्ट आपण काय बघितलं होतं, देर आर टू टाइप्स ऑफ दिस रेटिनोब्लास्टोमा. वन इज कॉल्ड एज अ फॅमिलियल टाइप which is also called as a hereditary, and another is a non-hereditary, or which is also called as a sporadic type of retinoblastoma. So this is the clinical conditions. So it is a tumor suppressor gene, and generally it inhibit the cell proliferation. Okay. So retinoblastoma or RB gene, it is RB protein. It is generally involved in the cell division or regulation of the cell division. आपण last time त्याचं mechanism पण बघितलेलं आहे. Then this hypothesis we have seen, Knudsen's hypothesis. So according to this Knudsen's hypothesis, there are two mutations are required. Two hit mutations are there, which are required for which type of cancer? Hereditary or non-hereditary? Two hit model किंवा दोन mutations in the both the alleles are required in which type? Sporadic type मध्ये का familial type मध्ये, कुठल्या टाइप मध्ये दोन म्युटेशन लागतील? हेरिडिटरी मध्ये. हेरिडिटरी मध्ये. हेरिडिटरी मध्ये कशा लागतील? हेरिडिटरी मध्ये एक म्युटेशन ऑलरेडी झालेलं आहे. एक म्युटेशन जे झालंय पॅरेंट मध्ये, ते पॅरेंटनी काय केलं, ऑफस्प्रिंगला तो जीन दिला. So allele already it is contributed by the parent. So one of the allele is already mutated. So only single mutation is required in case of hereditary type of retinoblastoma. And while in case of non-hereditary or sporadic type of retinoblastoma, both the mutations are required. That is mutation in the both the alleles are required to cause the cancer. समजलं का हे? इथं आपण डायग्राम मध्ये बघितलेलं होतं. यात बघा कंपेअर केलेलं आहे. Here is the mutation. इथं पिंक दाखवलं नाही तर. This is a mutated gene. It is already transmitted by the parent. So only single mutation is required for development of the cancer in case of hereditary or familial form of the retinoblastoma. While this is the sporadic type, here two mutations are required. Here single mutation and another single mutation. That is, two mutations are required in the sporadic type of retinoblastoma. Then this is the cell cycle. There are different phases of the cell cycle. The phases समजणं खूप महत्त्वाचं आहे. Because RBG controls this cell cycle. G1, S, G2 and M phase. Initially there is the G0 phase is there. G0 phase, from this G0 phase, cell enters in G1 phase. Okay. After G1 phase, S phase, G2 phase and N phase is there.
तर आपण इथे काय बघितलेलं तर रेटिनोब्लास्टोमा इज इन्व्हॉल्ड, दॅट इज आरबी इज इन्व्हॉल्ड हिअर. सो आरबी इट इज लेस फॉस्फोरायलेटेड, बरोबर. आरबी कसं आहे, लेस फॉस्फोरायलेटेड आहे, अँड इट बिकम हायपरफॉस्फोरायलेटेड with the help of two enzymes, which are that two proteins are involved in phosphorylation of the RB. Which are that proteins? सांगा लवकर लवकर. आरबीचं फॉस्फोरायलेशन कोण करते इथे? हायपो म्हणजे काय? हायपो फॉस्फोरायलेशन मीन्स लेस फॉस्फोरायलेटेड, and hyper phosphorylated means it is phosphorylated, more phosphorylated, that is more phosphate groups are attached to this RB protein. So which are the different proteins involved in the phosphorylation of the RB? Cyclin D and cyclin E. Yes, cyclin D, cyclin E, and along with that, which is the enzyme? Phosphorylation कोण करतं? बेसिक तुम्हाला SY पासून झालेलं आहे. बायोकेमिस्ट्री पाथवे जेव्हापासून तुम्ही शिकता तेव्हापासून हे ऐकलेलं असेल की फॉस्फोरायलेशन करणारे एन्झाईम कुठला आहे? Kinase. कायनेजेस. माहिती आहे ना सगळ्यांना नाही? कायनेजेस आर इन्व्हॉल्ड इन द फॉस्फोरायलेशन. So here which kinases are there? CDK. What is meant by CDK? सांगा लवकर लवकर, अजून भरपूर आपल्याला कम्प्लीट करायचे. सीडीके म्हणजे काय? सीडीके इज सायक्लिन डिपेंडंट कायनेज. तुम्ही काहीच ऐकत नाही ज्यावेळेला सांगितलेलं असतं त्यावेळेला. Cyclin D and cyclin E, and along with that cyclin dependent kinase 2 and 4. These are the proteins involved in the phosphorylation of the RB. So it is also shown in diagram. This is the diagram. Here, sorry. Hypophosphorylated means only two phosphates are attached to this RB molecule. So in normal condition, this RB is associated with another factor, that is E2F. Okay. RB कशाबरोबर बाइंड झालेला आहे? असोसिएट झालेला आहे. It is always associated with E2F, that is elongation factor 2. So what is this E2F? E2F or elongation factor 2. So which is the function of E2F? Tell me the function of E2F. Transcription ला promote करतो. Yes, Elongation factor. transcription factor. Yes. So this is the transcriptional activation. So E2F is always associated with RB. So once RB is phosphorylated, the E2F is free. Okay. इथे दिसते डायग्राम मध्ये बघा. ज्यावेळेला आरबीचं फॉस्फोरायलेशन होईल सायक्लिन डी आणि सायक्लिन ई अँड सीडीके 462 या दोन्ही ज्यावेळेला फॉस्फोरायलेट होईल त्यावेळेला काय दिसतंय? दिस इज आरबी मॉलिक्यूल. टू दिस आरबी
various phosphate groups are attached, and E2F is free. So this is the E2F. E2F, as it is free, it binds with the DNA. This is the genes. S phase genes are there. So what is this gene means? It is the DNA. Okay. Gene is the segment of the DNA. So to this DNA molecule, E2F binds and promotes the transcription of S phase genes. समजलं का हे? So RB is mainly involved in the G1 to S transition. कशामध्ये इन्व्हॉल्व आहे RB? G1 to S transition is there. That is cell enters in the S phase. Okay. So growth factor signaling, it leads to the cyclin D expression and activation of the cyclin D46 CDK46 complex and inactivation of the RB by phosphorylation. So RB when it is active, it prevents the cell division. Okay, मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ट्युमर सप्रेसर जीन्स काय करतात, सेल डिव्हिजन प्रिव्हेंट करतात, प्रमोट करत नाहीत. प्रमोट कोण करतात? ऑन्कोजीन्स जे आहेत ते सेल सायकल प्रमोट करतात, सेल डिव्हिजन प्रमोट करतात. So here, when that RB is inactivated by phosphorylation, then there is release of the E2F is there, and once that E2F is free, it brings about the transcription, and as transcription is there, there is the promotion of the cell division and the uh, oncogenesis is there. So there are some oncogenic viruses involved. It is HPV that codes for the E7 protein, and this E7 protein bind to the RB and make it non-functional. So similar to the CDK kinase or cyclin dependent kinase. Cyclin dependent kinase also make that retinoblastoma inactive. Okay. Inactive कसं करतात retinoblastoma ते CDK by phosphorylation. And how that human papilloma virus or oncogenic viruses, they bring about the inactivation, that is the protein E7 is there. E7 protein is present in this HPV. It bring about the inactivation of the retinoblastoma and make it non-functional. Okay. समजलं का हे RB? हो मॅडम. बाकीच्यांना समजले? हॅलो, समजलंय का हे? कन्सेप्ट ऑफ ट्युमर सप्रेसर जीन आणि ऑन्कोजीन हे जर समजलं असेल तरच आपण पुढे नेक्स्ट पॉइंट सुरू करूया. समजलं का हे? सांगा लवकर लवकर. हे युनिट कंप्लीट करून आपल्याला अजून एक युनिट आहे. जेनेटिक्स मधलं ह्युमन जेनेटिक्स जे आहे ते अजून युनिट राहिलेलं आहे. नेक्स्ट पॉइंट आपण बघणार आहे अपॉप्टिक जीन ऍज अ ट्युमर सप्रेसर जीन. How that apoptic genes involved in the apoptic genes which are working as a tumor suppressor gene. So for that we have to see some basic concept of the apoptosis.
सेल डिव्हिजन जे आहे ती हा म्हणजे त्याला सेल डिवाइड झाल्यानंतर जो वेळ लागतो ना त्याला म्हणजे प्रॉपर त्याचं प्रोग्राम सो ट्युमर हे अपॉप्टॉसिस तुम्हाला थोडं झालं असेल. इंट्रोडक्शन तुम्ही आधी टीवायला वगैरे ऐकलं असेल. दॅट इज द प्रोग्राम सेल डेथ. सो आपण त्याचं थोडस इंट्रोडक्शन बघूया आणि त्यानंतर मग नेक्स्ट त्यांच्यामध्ये जीन्स कुठले इन्वॉल्ड आहेत अँड हाऊ दॅट जीन्स ऍक्ट एज ए ट्युमर सप्रेसर जीन हा पॉइंट आपण बघणार आहोत. Program cell death or apoptosis. So what is apoptosis? It is the programmed cell death. It is a highly regulated process. Okay, and here the cell promotes its own death. Okay, so for which purpose this apoptosis is caused in the body? It is one of the regulatory mechanism which is normally occurring in the body to eliminate the unwanted cells. Okay, जे काही बॉडीसाठी unwanted cells आहेत or which are harmful cells, virally infected cells, such cells are removed by the body. So body, it regulates their own death. So how it regulates? Through the production of certain enzymes. So how that death is caused? Death is caused due to production of certain enzymes. And that enzymes are responsible for degradation of the nucleic acid and cytoplasmic content. It is break. Chromosome breakage is there, and it will lead to the formation of the fragments of the chromosome. That fragments, they are called as apoptic bodies. Okay. लक्षात आलं का apoptosis म्हणजे काय? It is the program cell death. Why it is called as a program? Because body produces certain enzymes and that enzymes are for the killing of the cell. So it is the German scientist Carl Vogel was the first to describe the principle of the apoptosis. And later on the Walter Fleming, he delivered a more precise description about this program cell death. Then the Nobel Prize winners are there like Sidney Brenner, Hertwig and Sulstan. So they identified the genes responsible for apoptosis. And that genes they first time identified in the or during the study of the C. elegans, that is the nematode. And also the similar genes they found to function in the humans. So how that apoptosis is triggered? Apoptosis is triggered means which are the different reasons for apoptosis. So generally there are three different reasons. The first kind, viral infections. If there are certain viral infections in the body, then now that cell is virally infected. And because of that, there is the apoptosis is triggered. लक्षात आलं काय? फर्स्ट रिझन काय? सेलला जर व्हायरसचं इन्फेक्शन झालं तर काय होतं? व्हायरस तुम्हाला माहिती आहे लायटिक सायकल और लायसोजेनी इज कॉज्ड. हो, लायटिक सायकल मध्ये काय होतं? सेलला इन्फेक्शन होतं. इन्फेक्शन झाल्यानंतर व्हायरस काय करतो? त्याचा जिनोम सेलमध्ये सोडतो. अँड दॅट जिनोम इट मल्टिप्लाइज युझिंग द होस्ट सिस्टीम. ओके, होस्ट सिस्टीम यूज करून व्हायरस मल्टिप्लाय होतो. त्याचे व्हेरियस प्रोटीन्स तयार होतात, असेंबल होतात आणि व्हायरस पार्टिकल्स जे आहेत ते various virus particles they are formed in the cell and finally the cell burst and there is the release of the infective virus particle. तुम्हाला माहिती आहे व्हायरल लाईफ सायकल कशी असते ते. So because of this whenever that cell is virally infected then it becomes very dangerous for the whole body
because one cell when it is infected, it transmit that infection to nearby cells. Okay, and in this way the whole body becomes infectious. होल बॉडी मध्ये काय होतं, तो डिसीज ट्रान्समिट होतो किंवा व्हायरल इन्फेक्शन जे आहे ते स्प्रेड होतं. सो टू प्रिव्हेंट दिस स्प्रेडिंग ऑफ द व्हायरल इन्फेक्शन, देर इज द mechanism in the body is there, that that mechanism is the apoptosis, that is killing of that single cell. सिंगल सेल किंवा साईडचे जे काही इन्फेक्टेड सेल्स असतील त्यांना काय करते body try to kill that cell to prevent the transmission of the infection. Okay, हे लक्षात आलं का apoptosis का केलं जातं ते? This is the first reason why there is the apoptosis. समजलं first reason? हो मॅडम. Okay, so next reason is the protein misfolding. So there are various mutations in the body, and because of mutations, the whenever some mutation in the DNA is there, there may be that mutation is up to the protein level. That is, protein, non-functional protein may be produced, or misfolding of the protein may be there. So because of that, the abnormal cell is created. Then another reason is the DNA damage or radiation. Whenever cell is exposed to the radiation, there are mutations occurring in the cell. Or hypoxia condition means there is a less oxygen supply, or of free radicals which are generated in the body. So all of these, they are responsible for a creation of abnormal condition in the body, and that abnormal condition, it may be dangerous for the body, and to prevent this there is the killing of the single cell. तर whole body damage होण्याआधी बॉडी काय करते, सिंगल सेल जी रिस्पॉन्सिबल आहे या सगळ्या की जी हेझार्डस आहे किंवा काय म्हणू शकतो आपण, इट इज ॲबनॉर्मल, तर त्या सेलला किलिंग करण्यासाठी ही मेकॅनिझम आहे, दॅट इज द अपॉप्टोसिस. Then apoptosis, it is also required in the body. It is not only to destroy the certain cells. तर अजून कुठलं रिझन आहे? Apoptosis, it is needed during the development. That is the during formation of the fingers and toes in the fetus. तुम्ही जर तुमचा हँड बघितला, फिंगर्स बघितले, तर ते काय कसे आहेत, त्या फिंगर्सने एक स्पेसिफिक शेप आहे, बरोबर? आपले जे फिंगर्स आहेत, 5 फिंगर्स, त्यांना काय स्पेसिफिक शेप आहे, हँडला स्पेसिफिक शेप आहे, लेग्स आहेत, लेग्सला specific shape, and that specific shape is due to apoptosis. That is the during this formation of the fingers and toes, there is the unwanted cells, or the improper shape is there. The another cells or remaining cells, they are removed by apoptosis. Okay, and because of that there is the proper shape to the fingers and toes are there, and there is a proper connection between the neurons in the brain. Then apoptosis, it is needed to destroy the certain cells, and that cells are for maintaining the steady state population of the cells. So through this mechanism of apoptosis, unwanted cells are killed, and only the steady state or population is maintained through this apoptosis. Then also during the immune system also apoptosis is very important, because T and B lymphocytes, whenever they are defective, T and B lymphocyte ज्यावेळेला डेव्हलप होत असतात त्यावेळेला त्यांच्यामध्ये जर का काही डिफेक्ट असेल, whenever they fail to develop the useful antigen, that cells are killed by apoptosis. Or another is the T and B lymphocytes, if they are self reacting, म्हणजेच काय, आपल्याच बॉडीमध्ये टी आणि बी लिम्फोसाइट्स जर आपल्या बॉडीतल्या सेल्सच्या अगेन्स्ट जर अँटीबॉडी प्रोडक्शन करत असतील, सेल्फ रिएक्टिव्ह होत असतील, तर त्यांना काय केलं जातं, किल केलं जातं. And for this there is the apoptosis is there. And generally apoptosis, it is occur at a higher rate in the human bone marrow cells, and most of the cells are formed.
So this is the apoptosis. So incomplete differentiation is there. हे बघितलं का त्याच्यामध्ये काय बिकॉज ऑफ दिस इनकम्प्लीट डिफरन्सिएशन ड्यू टू लॅक ऑफ apoptosis there is a this condition is there. Then cell death, it is generally occurs by two mechanisms, necrosis and apoptosis. So this is the necrosis and apoptosis. Some of the differences are there. फार डिटेल मध्ये आपल्याला आता बघायचं नाहीये. फक्त काही डिफरन्सेस आहेत की जे नॉर्मल सेल आहे सेल मध्ये श्रिंकेज होते सेलचं. त्यानंतर सेल ब्लेब्स फॉर्म होतात. ब्लेब्स म्हणजे काय असं इन्व्हॅजन तयार होतात ड्युरिंग दिस apoptosis. And then phagocytosis is there, that unwanted cells, they are phagocytosed. This is the difference between the apoptosis and necrosis. So these are the different enzymes involved in the apoptosis, that is the caspases. So caspases, it stands for the cysteine and aspartic acid. Means caspases enzyme, they have a cysteine in the active site. कॅस्पेजेस जे एन्झाईम आहे ते काय बेसिक नेचर त्यांचं काय तर प्रोटीएज आहेत. प्रोटीएज आहेत म्हणजे ते काय करणार, दे ब्रिंग अबाउट द हायड्रॉलिसिस ऑफ द प्रोटीन्स. So in their active site the cysteine is present. So cysteine which is present in the active site, they bring about the nucleophilic attack and they cleave the target protein. ते काय करतात, टार्गेट प्रोटीनला क्लीव करतात. But at a specific site, कुठे कट करता येते टार्गेट प्रोटीनला, at the aspartic acid residue. जिथे aspartic acid आहे तिथे त्या प्रोटीनला कट करतात. And because of that it is called as a caspases. लक्षात आलं? C for cysteine, ASP for aspartic acid. So this is the caspases. And they are generally synthesized as precursor. Precursor म्हणजे synthesis होते त्यांचं. That is the procaspase. तुम्ही एखादं कॅस्केड मेकॅनिझम शिकला असाल, फॉर एक्झाम्पल ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन ऐकलंय का, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन किंवा कॉम्प्लिमेंट पाथवे तुम्ही शिकला असाल. कॉम्प्लिमेंट पाथवे मध्ये पण काय होतं, देयर इज अ स्पेसिफिक कॅस्केड इज देयर, सिक्वेन्शियल रिएक्शन्स आर देयर. त्याच्यामध्ये पण काय तर काही प्रोटीन्स आहेत की जे आधी प्रोकॅस्पेस म्हणून तयार होतात किंवा प्रो एन्झाइम्स म्हणून तयार होतात. Or in our digestive system also, some of the enzymes like pepsin. Pepsin जे आहे ते तयार कसं होतं, पेप्सिनोजेनच्या फॉर्म मध्ये तयार होतं. इट इज इनिशियली इन पेप्सिनोजेन. त्याचा हायड्रोलिसिस झाल्यानंतर काय होते, पेप्सिन तयार होते. सो सिमिलर टू दॅट इट इज ए प्रोकॅस्पेस. Procaspase is converted into active caspase. So some caspases are there, 2, 9, 8 and 10. These are the initiator caspase. And effector caspase means effector म्हणजे काय, जे लॅटर स्टेज मध्ये ऍक्ट होतात. 3, 6, 7, 14. Some of the morphological changes in the apoptosis undergoing cell. Which are that morphological changes? First is the cell shrinkage and condensation. सगळ्यात पहिला चेंज काय होतं सेल मध्ये, shrinkage. Cell shrinkage is there and condensation is there. Then nuclear chromatin, it shrinks and become condensed at the center of periphery, called as a pyknosis. समजलं काय? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस काय काय होतात, सेल पहिल्यांदा काय होते, श्रिंक होते, कंडेन्स होते, त्यानंतर न्यूक्लियर क्रोमॅटिन श्रिंक होतं and it is condensed at the periphery, or that process is called as a pyknosis. एक मिनिट.
हॅलो, समजते का सांगितलेलं हे? हॅलो वाणी, हा मिस. समजते? हो. बाकीच्याला समजते का? हो मॅम. अपोप्टॉसिस आपण काय बघतोय, कशासाठी बघतोय? तर अपॉप्टिक जीन्स आपल्याला बघायचे, पण तुम्हाला अपोप्टॉसिस बद्दल काहीच माहिती नाहीये, कन्सेप्ट काही क्लिअर नाहीत, म्हणून मी काय सांगते ब्रीफ मध्ये. अपोप्टॉसिस म्हणजे काय अँड विच आर द डिफरंट चेंजेस अंडरगोईंग, चेंजेस इन द अपोप्टॉसिस अंडरगोईंग सेल. त्यानंतर अपोप्टॉसिस म्हणजे नक्की काय आहे, ते कसं होतं हे तुम्हाला आधी समजलं पाहिजे, तर समजेल की जीन्स कुठले त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत आणि ते जीन्स ट्युमर सप्रेसर जीन म्हणून कसे ऍक्ट होतात. समजलं का हे? तर हे जर आत्ताच समजलं तुम्हाला तरच ते पुढचं ट्युमर सप्रेसर जीन्स नेक्स्ट पॉइंट आहे तो समजणार, त्यामुळे हे व्यवस्थित समजून घ्या. So some of the morphological changes in the apoptosis undergoing cell, that is the cell shrinkage is there, cell condensation is there, then nuclear chromatin shrinks and it is condensed at the either at the center or the periphery, called as a pycnosis. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप काय होती, क्रोमॅटिन मटेरियल कंडेन्स झालं, त्यानंतर क्रोमॅटिन मटेरियलचं काय होते, डिसइंटिग्रेशन होते, इट इज फ्रॅगमेंटेड अँड द सेल स्टार्ट टू फॉर्म ए ब्लेव्स ऑन द सर्फेस. आता जे आपण बघितलं ब्लेव्स म्हणजे काय, तर इन्व्हॅजन्स जे आहेत ते तयार होतात अँड बिकॉज ऑफ दॅट हॅलो देर इज मिस, तुमचा आवाज हॅलो मिस तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. तुमचा आवाज ब्रेक होता, ऐकू येत नाहीये नीट. हॅलो येतोय का आता? हो येतोय. So cells start to form blades on the surface. सरफेस वरती काय होतंय, ब्लेड तयार होतात, इन्व्हॅजन तयार होतात अँड बिकॉज ऑफ दॅट देर इज द ब्रेकिंग ऑफ द that chromosome into fragments and that fragments are called as apoptic bodies. Cell surface is chemically altered. Cell surface कशा पद्धतीने अल्टर केला जातोय, various chemical किंवा antigens they are altered and because of that it become readily engulfed by the macrophages. पटकन काय होणार, त्याची एनगल्फमेंट होणार आहे by the macrophages. So this is the अपॉप्टॉसिस. ही नॉर्मल सेल आहे. नॉर्मल सेलचं काय झालं, पहिल्यांदा सेल श्रिंक झाली, साईज कमी झाला, ब्लेब्स फॉर्म झाले. ब्लेबिंग म्हणजे काय, तर असे इन्व्हॅजन झाले किंवा आपण काय म्हणू शकतो आउटग्रोथ इज देअर. देन न्यूक्लिअर कोलॅप्स, न्यूक्लिअर मटेरियल जे आहे ते ब्रेक झालं आणि ब्लेब्स इन्क्रीज झाले. लॅटर ऑन देर इज द फॉर्मेशन ऑफ अपॉप्टिक बॉडीज. होल सेल जी आहे ती काय झाली, डिसइंटिग्रेट झाली, फ्रॅगमेंट मध्ये डिवाइड झाली अँड देर इज द different fragments or apoptic bodies are formed. Apoptic bodies later on undergo lysis. Apoptic bodies काय झालं, lysis झालं and there is the apoptosis is completed. So for that the different proteins are involved. That proteins are pro-apoptic आणि anti-apoptic factors. हे लक्षात घ्या, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. अपॉप्टॉसिस कशा पद्धतीने रेग्युलेट केले जाते. काही असे आहेत की जे अँटी अपॉप्टिक आहेत, जे अपॉप्टॉसिस होऊन न देणारे काही फॅक्टर आहेत आणि प्रो अपॉप्टिक आहेत, म्हणजे की जे काय करतात अपॉप्टॉसिस प्रमोट करतात. सो एक्झाम्पल्स आर BCL2 फॅमिली प्रोटीन्स. असे काही प्रोटीन्स आहेत की जे BCL2 फॅमिली मध्ये येतात. तो BCL2 फॅमिली मध्ये काही प्रोटीन्स आहेत अँड दॅट दे फॉल इनटू टू कॅटेगरीज, अँटी अपॉप्टिक आणि प्रो अपॉप्टिक.
सो व्हॉट आर द अँटीअपॉप्टिक फॅक्टर्स? BCl2 आणि BClXL हे दोन काय आहेत? अँटीअपॉप्टिक आहेत. आणि प्रोअपॉप्टिक कुठले आहेत? तर बॅक्स आहे, बॅड, बिग बीम, प्युमा, नॉक्सा हे काय जीन्स आहेत. ओके, द जीन्स कोडिंग फॉर दिस डिफरंट प्रोटीन्स काय प्रोटीन्स आहेत आणि त्यांना कोड करणारे जीन्स आहेत. प्रोअपॉप्टिक म्हणजे काय? ते काय करतात? अपोप्टोसिस प्रमोट करतात. कुठले? बॅक्स, बॅड, बिग बीम, प्युमा, नॉक्सा. एवढे सगळे डिटेल मध्ये आता जायचं नाहीये, पण काही त्यातले बॅक्स वगैरे हे आपल्याला आता अपोप्टोसिस मध्ये येणार आहे. सो देर आर टू डिफरंट पाथवेज ऑफ अपोप्टोसिस. दोन पाथवेज आहेत अपोप्टोसिस. कुठल्या पाथवेने होत आहे? तर दोन पाथवेज आहेत, एक इंट्रिन्सिक आणि एक एक्सट्रिन्सिक पाथवे. इंट्रिन्सिक म्हणजे काय? देर इज सम इंटरनल रिझन फॉर दिस पाथवे. त्याला काहीतरी बॉडीमध्ये ज्यावेळेला इंटरनल डॅमेज होईल, इंटरनल डीएनए चेंज होईल किंवा डीएनए मध्ये काही अल्टरेशन होईल, तर त्यावेळेला जो पाथवे ऍक्टिव्हेट होतो त्याला काय म्हणायचं? इंट्रिन्सिक पाथवे. ओके. आणि एक्सट्रिन्सिक पाथवे कधी ऍक्टिव्हेट होतो अपोप्टोसिसचा? ज्या वेळेला एखादा एक्सटर्नल सिग्नल येईल, डेथ ट्रिगर्ड सिग्नल इज देअर और फ्रॉम द एक्स्ट्रासेल्युलर स्टिम्युलस इज देअर. सो there is the some extracellular signal is there. Okay. तर इथे एक्स्ट्रासेल्युलर स्टिम्युलस अँड डोंट रिक्वायर रिसेप्टर असं लिहिले, पण हे ऍक्च्युअली इट इज नॉट इन एक्सट्रिन्सिक, इट इज इन द इंट्रिन्सिक. इंट्रिन्सिक मध्ये हा पॉइंट आहे की ह्याला डोंट रिक्वायर द रिसेप्टर फॉर रिसिव्हिंग द सिग्नल. सिग्नल रिसीव्ह करण्यासाठी रिसेप्टर ची गरज कुणाला असणार आहे सांगा? इंट्रिन्सिक मध्ये असेल का एक्सट्रिन्सिक मध्ये असेल? आउटसाइडनी येणारा सिग्नल जो आपल्याला जर रिसीव्ह करायचा असेल तर रिसेप्टरची गरज कुणाला असणार आहे? एक्सट्रिन्सिकला असणार आहे. इंट्रिन्सिक, येस, इंट्रिन्सिक डज नॉट रिक्वायर द रिसेप्टर. तर हा पॉइंट जो आहे डोंट रिक्वायर हा कशात जाणार आहे? इंट्रिन्सिक मध्ये आहे. सो रिझन फॉर द इंट्रिन्सिक पाथवे आत्ताच मी सांगितलं तुम्हाला की डीएनए डॅमेज इज द मेन रिझन, बायोकेमिकल स्ट्रेस इज देअर, और reactive oxygen species if they are found in the body, which will bring about the reactive oxygen species जर जनरेट झाल्या तर काय होतं? It will bring about the oxidation of material or any oncogenic stress is there, viral attack is there, viral infection or some lack of the growth factor. So these are the reason for the intrinsic pathway. Then intrinsic pathway, it is initiated within the cell as the reasons are internal. So in this pathway there is the activation of this pro-apoptic protein, that is PAX. So this is the pathway. Initially there is the apoptic signal is there. Whenever this apoptic signal is received, apoptic signal येतो म्हणजे काय होतं की बॉडीला समजले की कुठेतरी काय डीएनए डॅमेज आहे एखाद्या सेल मध्ये, किंवा रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस जनरेट झालेला आहे, स्ट्रेस क्रिएट झाला आहे. सो दिस इज द अपॉप्टिक सिग्नल. सो whenever अपॉप्टिक सिग्नल इज क्रिएटेड, इट विल ऍक्टिव्हेट द P53 gene. P53 हे काय आहे? इट इज ऑल्सो ए ट्युमर सप्रेसर जीन. ट्युमर सप्रेसर जीन आहे म्हणजे तो काय करणार आहे? सेल डिव्हिजन प्रमोट करणार आहे का इनहिबिट करणार आहे सांगा? इनहिबिट करणार आहे. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. सेल डिव्हिजन काय करणार? तो इनहिबिट करतो नॉर्मली. So P53 gene is activated. Then some other genes are activated like BAC and PAX. नॉक्सा प्युमा तर आहेतच, पण त्याच्याबरोबर BAC आणि PAX, these are the two important genes involved. BAC and PAX. BAC and PAX gene, they are responsible for, they act on the mitochondria. Mitochondria वरती ते act होतं. This pathway is also called as a mitochondrial pathway as it is operated in the mitochondria. So BAC and PAX genes, they bring about the formation of the pores to the wall of the mitochondria, or inner and outer layer असतात तुम्हाला माहिती आहे. So it brings about the creation of the pores to the mitochondrial membrane.
So through that pores, cytoplasmic protein or cytochrome C releases out. Cytochrome C जो आहे तो रिलीज होतोय आणि cytochrome C it bring about the formation of the APAF1. It will bind with the APAF1, that is apoptosis promoting factor 1. APAF1 काय आहे? दुसरा प्रोटीन आहे की जे काय करणार आहे apoptosis प्रमोट करणार आहे. It forms a apoptosome. इथे एक स्ट्रक्चर तयार होतं व्हील लाईक स्ट्रक्चर. दिस इज द apoptosome and caspase 9 is there. It will activate caspase 9. Caspase 9 is the initiator caspase. Then caspase 9 activate caspase 3 आणि 7. तर caspase तयार व्हायच्या आधी काय तयार होणार आहे? प्रोकॅस्पेज 9 तयार होणार आहे. प्रोकॅस्पेज 9 चं लायसिस झाल्यानंतर caspase 9 तयार होईल. caspase 9 त्यानंतर काय करेल? प्रोकॅस्पेज 3 आणि प्रोकॅस्पेज 7 ह्याचं कन्वर्जन कॅस्पेज 3 आणि 7 मध्ये करेल. म्हणजे इनॅक्टिव्ह कॅस्पेजेस दे आर कन्वर्टेड इनटू ऍक्टिव्ह कॅस्पेज अँड दिस as that caspases are active, it will bring about the degradation of the chromosome of the cell. In this way apoptosis is caused. समजलं काय इंट्रिन्सिक पाथवे? हो मिस. सगळ्यांना समजलंय का? apoptosis एकच पाथवे आता आपण बघितला, फक्त इंट्रिन्सिक पाथवे. So what are the reasons for this intrinsic pathway? Why apoptosis is caused in the body? सांगा, समजलं नाही का तुम्हाला? इंट्रिन्सिक पाथवे का ऑपरेट होतोय? विच आर द रिझन्स फॉर दॅट? एखाद्या सेलचा जर डीएनए वगैरे डॅमेज असेल तर ते किल करण्यासाठी ते सेल. Yes, DNA damage is the main reason. Then, Biochemical stress. काय सांगितलं? Biochemical stress. Biochemical Biochemical stress. stress. Yes, it is also the reason. Then free radical, generation of the free radical in the cell. So because of such reasons that uh, viral infection may be there. So that intrinsic reasons are mostly for the intrinsic type of the pathway or activation of the intrinsic type of pathway. So which are the different changes in the apoptosis undergoing cells? त्यात आपण पहिल्यांदा काय बघितलं? सेल सरफेस जो आहे तो ब्लेड्स तयार होतात. त्यानंतर काय करायचं? सेल श्रिंक होते. There is the formation of the plates on the surface and finally it is broken into fragments called as an apoptic body. These are the changes in the apoptosis undergoing cell. तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला एक्स्ट्रा सेल्युलर पाथवे बघूया आणि त्यानंतर जीन्स इन्व्हॉल्व्ड इन द apoptosis undergoing cell. सॉरी, त्यानंतर काय बघणार आहे आपण? हाऊ दॅट apoptosis genes they are responsible for tumor suppression or they act as a tumor suppressor gene. हा पॉइंट आपल्याला बघायचा. समजलं काय आजचं? हो मॅडम. ठीक आहे. आत्ताचं जे प्रेझेंटेशन होतं ते मी शेअर करते. ते परत रीड करा व्यवस्थित. काही समजलं नसेल तर विचारा. Okay. So we will stop here.